In this lesson, we will see together the prepositions, but we will see more precisely avec. So, of course, the first thing that we need to see together is what is une préposition? Well, a preposition is an invariable word which brings two words together. The second word is called complement, and it allows to specify the time, the cause, the place, the state, the manner, the purpose, or the matter. The second word can be another noun, a pronoun, an infinitive verb, or an adverb. And last but not least, remember that this complement can also be a sentence. So, this lesson is about avec, and the preposition avec translates to with in English. So we will see 4 sentences with avec. Elle voyage toujours avec son chien. Elle voyage toujours avec son chien. Je préfère le café avec du sucre. Je préfère le café avec du sucre. Il est sorti avec ses amis hier soir. Il est sorti avec ses amis hier soir. Marie étudie l'histoire avec passion. Marie étudie l'histoire avec passion.